Arabic 2. Listen to this conversation between two friends. You'll hear, طرقات منيحة كتير. the roads are very good. اسمع، بحب سوق بالشام بس بسوريا البنزين غالي. إيه، والسوريين كتير بيسوقوا بسرعة أسرع من الأمريكان. بس بأمريكا البنزين أرخص من سوريا. بأمريكا الطرقات منيحة كتير بس أمريكان كتير بيسوقوا على مهلهم. اسمع مرة تانية. بحب سوق بالشام بس بسوريا البنزين غالي. إيه، والسوريين كتير بيسوقوا بسرعة أسرع من الأمريكان. بس بأمريكا البنزين أرخص من سوريا. بأمريكا الطرقات منيحة كتير بس أمريكان كتير بيسوقوا على مهلهم. Now suppose you're an American woman on a street in Damascus. You're looking for a pharmacy, but the directions you have are confusing. The man asks, "Do you want help, miss?" بدك مساعدة يا آنسة؟ He asks, "Are you able to read Arabic?" بتقدري تقري عربي؟ Do you have the address? عندك العنوان؟ You show him the address, saying, "Yes, I want help, please." إيه، بدي مساعدة من فضلك. I'm able to read Arabic. بقدر أقرأ عربي. I'm looking for. عم دور على. This pharmacy in Star Square. هالصيدلية بساحة النجمة. Remember, pharmacy is feminine. How do you ask if it's far? هي بعيدة؟ قول. The address is right. العنوان صح. How does he say to you that you are able to read Arabic well? تقدري تقري عربي منيح. Tell him, "Yes, thank you. I'm able to read a little Arabic." إيه، شكراً، بقدر أقرأ شوية عربي. This pharmacy is in Star Square. هالصيدلية بساحة النجمة. اسأل. Is it far? هي بعيدة؟ Do you remember how to say by walking or on foot? مشي. He says, "It's 5 minutes on foot from here." هي 5 دقايق مشي من هون. اسأل. Are the pharmacies open? الصيدليات فاتحة؟ Do you remember the word for a store? محل. محل. I'm looking for a store too. عم دور على محل كمان. After he gives you directions, how do you say, "Thank you very much"? شكراً جزيلاً. On another day, a friend is driving you to the store. How does he ask you, "Are you able to help me?" تقدري تساعديني؟ He says, "I'm looking for a store." عم دور على محل. But I don't see it. بس مو شايفه. You think you see the store. He asks you, "Are you able to read the address?" تقدري تقري العنوان؟
Here's how to say, I will drive, or I'll drive. اسمع أعيد. حسوق سوق حسوق And here's slowly, literally at my leisure. اسمع أعيد. على مهلي مهلي على مهلي Say together, I will drive slowly, and they drive slowly. حسوق على مهلي بيسوقوا على مهلهم Now try to say, I drive slowly. بسوق على مهلي. بسوق. حسوق. بسوق. He tells you, I will drive slowly. حسوق على مهلي قول Many Syrians drive fast. سوريين كتير بيسوقوا بسرعة. And the gas is expensive in Syria. Remember to use the official word for Syria. والبنزين غالي بسوريا. Tell him, I like to drive slowly. بحب سوق على مهلي. He says, no, they don't drive fast. لا ما بيسوقوا بسرعة You say, usually, عادة the Syrians drive faster than the Americans. السوريين بيسوقوا أسرع من الأمريكان. But I like to drive slowly. بس بحب سوق على مهلي. He says, many Americans drive slowly. أمريكان كتير بيسوقوا على مهلهم And the gas is less expensive in America. والبنزين أرخص بأمريكا Than in Syria. من سوريا He says, but sometimes the Americans are faster than the Syrians. بس أحياناً الأمريكان أسرع من السوريين قول Usually, the Syrians drive very fast. عادة السوريين بيسوقوا بسرعة كتير. But still, I like to drive in Damascus. بس لسه بحب سوق بالشام. After shopping, you head off for a mutual friend's house together. Here's how you say to him, you drive fast. اسمع أعيد. بتسوق بسرعة. بتسوق. بتسوق بسرعة. Speaking to a man, how do you say, you drive? بتسوق. How do you tell him that he drives fast? بتسوق بسرعة. He says, many Syrians drive faster than the Americans. السوريين كتير بيسوقوا أسرع من الأمريكان He says, I like to drive in America. بحب سوق بأمريكا He says, in America, I drive slowly.
بأمريكا بسوق على مهلي. Say to him, but here you drive fast. بس هون بتسوق بسرعة. بتسوق. Now how does he ask you, are you able to read the address? بتقدري تقري العنوان؟ He says, I will drive slowly. حسوق على مهلي. Here's how you ask him, can you or are you able to? اسمع أعيد. بتقدر؟ بتقدر؟ With can, as with like, you drop the sound at the beginning of. بتسوق. Try to ask, can you drive? بتقدر تسوق؟ تسوق؟ بتقدر تسوق؟ You want to ask him to drive slowly. Here's how to say slowly to a man. اسمع أعيد. على مهلك. تسوق على مهلك. Try to ask him, can you drive slowly? Literally, are you able to drive at your leisure? بتقدر تسوق على مهلك؟ How do you say slowly when talking to a man? على مهلك. قول. I know many Syrians drive fast. بعرف سوريين كتير بيسوقوا بسرعة. But are you able to drive slowly, please? بس بتقدر تسوق على مهلك من فضلك؟ He says, I will drive slowly. حسوق على مهلي. Here's how to say these streets. اسمع أعيد. هالشوارع. شوارع. هالشوارع. Now try to say, but in these streets. بس بهالشوارع. You drive very fast. بتسوق بسرعة كتير. Ask him, can you drive slowly, please? بتقدر تسوق على مهلك من فضلك؟ He says, yes, I'll drive slowly. إيه حسوق على مهلي. Do you remember how to say the route? الطريق. Try to say the correct route. الطريق المزبوط. He asks you, is this the correct route? هذا الطريق المضبوط؟ Ask him again, can you drive slowly? تقدر تسوق على مهلك؟ You can't read the street numbers. Here's the word for numbers. اسمع أعيد. أرقام. الأرقام. أرقام. Say that you're not able to read the numbers. ما بقدر أقرأ الأرقام. The numbers are small and these streets are small. الأرقام صغيرة وهالشوارع صغيرة. And you drive very fast. وبتسوق بسرعة كتير.
Ask him, can you drive slowly, please? بتقدر تسوق على مهلك من فضلك؟ How did you say that you're not able to read the numbers? ما بقدر أقرأ الأرقام. You are giving him directions. How does he ask? To the right? على اليمين. Tell him, no, take the first street to the left. لا، خود أول شارع على الشمال. قول These streets are small. هالشوارع صغيرة. He asks, the first street to the right or the first street to the left? أول شارع على اليمين ولا أول شارع على الشمال؟ Pointing, you say, that's the correct road. هذا الطريق المزبوط. After he turns, say, now take the first street to the right. هلأ خود أول شارع على اليمين. Ask him again, can you drive slowly? تقدر تسوق على مهلك؟ Say that you're not able to read the numbers. ما بقدر أقرأ الأرقام. ما بقدر أقرأ الأرقام. Later, how does he ask you, are you able to help me? تقدري تساعديني؟ تقدري تساعديني؟ He asks, is there a pharmacy? في صيدلية. في صيدلية. Not far from here? مو بعيدة من هون؟ في صيدلية مو بعيدة من هون؟ قول Yes, there's a pharmacy. إيه، في صيدلية. 10 minutes from here by car. 10 دقايق من هون بالسيارة. 10 دقايق من هون بالسيارة. On another day, you want to tell a friend that your car isn't working. First, here's how to say working, meaning right at the moment. اسمع أعيد عم تشتغل. تشتغل. عم تشتغل. How do you say, my car? سيارتي. How do you tell him that your car isn't working? سيارتي ما عم تشتغل. سيارتي ما عم تشتغل. قول It isn't working well. ما عم تشتغل منيح. هي ما عم تشتغل منيح. How do you ask him if there is a pharmacy not far from here? في صيدلية مو بعيدة من هون؟ مو بعيدة من هون؟ He tells you, yes, it's 10 minutes from here by car. إيه، هي 10 دقايق من هون بالسيارة. قول But my car isn't working.
بس سيارتي ما عم تشتغل. How did you ask him if there's a pharmacy not far from here? في صيدلية مو بعيدة من هون؟ He tells you, yes, in Star Square. إيه بساحة النجمة. Maybe it's 10 minutes from here. ممكن هي 10 دقايق من هون. The pharmacy is not far from here by car. الصيدلية مو بعيدة من هون بالسيارة. Remind him, but my car isn't working well. بس سيارتي ما عم تشتغل منيح. He offers to take you. Here's the word for to take you or to accompany you when speaking to a woman. اسمع أعيد. أخدك. دك. أخدك. What's the word for can, meaning I'm able to? بقدر. Now how would he say to you, I can take you? بقدر أخدك. The pharmacies are open today. الصيدليات فاتحة اليوم. He says he is able to take you. بقدر أخدك. Later, as he drives you to the pharmacy, ask him, can you drive slowly? بتقدر تسوق على مهلك؟ These streets are small. هالشوارع صغيرة.